Hi, my dear children. So, welcome to today's sessions. This is signing off from Dharani. So, now we're going to start the topic as a law of chemical combination. Okay. Yesterday we complete it is that and introduction topic nella paathirundom. And so today we're going to start it is law of chemical combination, right? So, in this law of chemical combinations, in what are the laws we're going to discuss on today classes? The first law, it is a law of conservation of mass. Okay, then next it is that law of constant proportion, then law of multiple proportions, then law of reciprocal proportions, then law of gaseous volumes and Avogadro's laws. These laws we're going to discuss along with. So regarding problems, okay, previous year problem and நிறைய examples problems we're going to discuss on this session. Okay, so ஒவ்வொரு லாக்கும் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், the first law, it is that matters is neither can be created nor be destroyed. Okay, so matter can neither be created nor be destroyed. So in the case so mass of the product, okay, say for example it is in case of silver chloride. Okay, silver chloride, it is reactive with otherwise silver nitrate. We will take it as a silver nitrate. Silver nitrate react with sodium chloride, to the formation of silver chloride plus sodium nitrate. Okay, so in the case it is these two. It is என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா in mass of the reactant become equal to mass of the product. Okay, so this is the total mass of the reactant. It's become total mass of the reactant, total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Okay, total mass of the product, total mass of the reactant equal to total mass of the product, this is it is law of chemical, law of conservation of mass. Okay, so in this case of matter neither be created nor be destroyed. Okay, so here it is silver, it is here also silver atom it is there, nitrate molecule it is there, nitrate molecule also it is in the right side. Okay, sodium present in the left as well as sodium present in the right, chlorine present in the left as well as chlorine present in the, so matter neither can be created nor be destroyed. Okay, this is the law of conservation of mass. Okay, then so finally what we concluded, upper total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Say for example it is a carbon combined with oxygen to the formation of carbon dioxide. For mass of carbon it is 12 gram, mass of carbon 12 gram of carbon combined with it is that molecular mass, mass number of oxygen it is 16, molecular mass of oxygen it is 32 gram, to produce it is 44 gram of carbon dioxide, to produce 44 gram of carbon dioxide. See, look at here, in these two it is added together, it is 44, this is also it is a 44 gram. Okay, upper mass of the reactant become equal to mass of the product. So if for example in case of your hydrogen it is combined with oxygen to the formation of water, write the balanced equation to and okay, so 4 gram of hydrogen combined with it is 32 gram of oxygen to produce it is 218. So each water molecule and mass number of water it is 18. There are it is 36 gram of water. 36 gram of water. Upper this is that upper what it will conclude, it is in total mass of the reactant become equal to total mass of the product. So finally what it is conclude, total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Mass of the reactant become equal to mass of the product. So this is proved as law of conservation of mass, right? Next one, and so in case, so other related problem, so 10 gram of calcium oxide on heating gave
4.4 gram of carbon dioxide and 5.6 gram of calcium oxide, so that these observation agreement with the law of conservation of mass. Okay, so we will check, so whether it is following the law of conservation of mass, we will check. Okay, 10 gram of calcium carbonate, that will be heating. Okay, that will undergo heating. It can produce calcium oxide plus carbon dioxide. Okay, what it is the mass of calcium carbonate? It is a 10 gram of calcium carbonate. It produces, it is 4.4 gram of 4.4 gram of carbon dioxide and 5.6 gram of calcium oxide. Okay, so now these two added together, this is 5.6 gram of, but these it is add to the 10 gram. Okay, so finally what it is concluded, total number of moles of the reactant, mass of the reactant become equal to mass of the product. Okay, so this is in this conclude, it is not total, here only one mass. Mass of the reactant become equal to total mass of the product. This it is conclude product. Okay, this it is conclude that law of conservation of mass is proved. Okay, this is agreement about law of conservation of mass, right? So move on to the next one. Yes, 4 gram of hydrogen react with some amount of oxygen to produce 36 gram of water. 4 gram of hydrogen. Okay, hydrogen. Okay, 4 gram of hydrogen. Okay, it is 4 gram of hydrogen, and it react with some amount of the oxygen. Okay, some amount of the oxygen. So I used as X. Okay, I used as X to produce 36 gram of water. To produce water. Okay, as 36 gram of water. Okay, find out how much oxygen used in this process by applying law of conservation of the mass. According to law of conservation of the mass, total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Okay, so product namakku koduthachu 2 water. Okay, and okay, so total mass of the reactant. So now it is calculated as mass of the product minus hydrogen or mass calculate panna, we will get it is that what will be the oxygen mass. So it is 32 gram. Okay, that will be the oxygen mass. Okay, answer it is 2, second option. Okay, so this is proved as total, finally what it is concluded, total mass of the reactant become equal to total mass of the product. So it is total mass of the reactant become equal to mass of the product. Mass of the product. Okay, this is it proved as law of conservation of mass, right? Next one, right? So again, it is 10 gram of calcium carbonate. Okay, in this case, calcium carbonate. Okay, calcium carbonate. 10 gram of calcium carbonate. 10 gram. Okay, then on heating. Okay, on heating, and gave 4.4 gram of carbon dioxide. Okay, it is that, and calcium oxide. Calcium oxide, it is that X gram of calcium oxide. Okay, plus and 4.4 gram of carbon dioxide. So carbon dioxide, it is 4.4 gram. 4.4 gram of carbon dioxide. Applying law of conservation of mass, what is the mass of calcium oxide? Okay, so that same nama usually methodology da nama use panna porom. Okay, that is a mass of calcium oxide which is equal to mass of calcium oxide which is equal to, then total mass evlo irukku 10 minus 4.4. Okay, so 10 minus 4.4, it is 5.6. Okay, yeah, 5.6. So that will be the answer. Option 1, it is the correct answer, right? 5.6. Mass of calcium oxide, it is 5.6 gram. Next one. According to the law of conservation of mass, which of the following reaction is not correct? Okay, check panolama.
law of conservation of mass 2 mg. Okay, அப்போ number of atoms equal இருந்தா mass also become equal. ஓகேங்களா, number of atoms equal இருக்குன்னா mass நமக்கு equal தான் இருக்கும். 2 mg, here also 2 mg, correct one. Okay, oxygen O2 இருக்கு, here also 2. அப்போ this is according to the law of conservation of mass. The next one C3H8 plus O2, but இங்க ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்கு. Then hydrogen பாருங்க 8 hydrogen இருக்கு, but 2 hydrogen only it is there. So that is also not be followed as law of conservation of mass. இருந்தாலும் we will check all the options. So carbon, 1 carbon. Methane react with oxygen, O2. Okay, methane react with oxygen. Oxygen, carbon dioxide plus water. ஒரு carbon, okay, correct. Hydrogen, 4 hydrogen. 2 2s are 4. Oxygen பாருங்க 4. That is also 2 plus 2 4. அப்போ கண்டிப்பா number of atoms equal இருக்குன்னா mass also become equal. அப்போ total mass of the reactant become equal to total mass of the product. So this is also obey the law. Okay, then P4 plus 5O2. ஓகேங்களா, P4 plus 5O2, it gives P4O10. ஓகேங்களா, so 4 phosphorus, 10 oxygen. அப்போ total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Okay, அப்போ this option only it is not obeying. Number of component obey பண்ணல, number of element equal இல்ல. So definitely mass also did not be equal. So this is the option, second option will be the correct one. Okay, next one. Right. 4.88 gram of potassium chlorate heated, it produce 1.92 gram of oxygen and 2.96 gram of potassium chloride. Which of the following statement it is regarding experiment it is correct? We will check first of all. It is potassium chlorate on heating. Okay, how much potassium chloride? 4.88 gram of potassium chlorate. Okay, when heated to produce and 1.92 gram of oxygen. Okay, it is oxygen. How much it is produced? 1.92 gram of oxygen it is produced. Okay, and potassium chloride. Okay, how much potassium chloride it is produced? 2.96 gram of potassium chloride it is produced. Okay, அப்போ 4.88. அப்போ this is that mass of the reactant. We add it together, it is become 8, again it is 4.8. Okay, அப்போ mass of the reactant become equal to mass of the product. Okay, so that mass of the reactant become equal to mass of the product. Okay, so அப்போ mass of the product equal இருக்கு, that belongs to the law of conservation of mass. Okay, the result it is listed law of conservation of mass. Option A, it is the correct answer. Right, next one பாருங்க, அதுக்கான explanation. Right, what mass of sodium chloride would be decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid? அப்போ sodium chloride 9.8 gram of sulfuric acid ஓட react பண்றாங்க. If 12 gram of sodium bisulfite and 2.75 gram of hydrogen chloride were produced in the reaction. Okay, அப்போ what mass of sodium chloride? First அவங்க sodium chloride react with sulfuric acid இல்லையா? அப்போ first we want to write sodium chloride. Okay, react with sulfuric acid H2SO4. It produce sodium sulfide. Okay, what it is? It is decomposed. It is in sodium bisulfite. Okay, sodium bisulfite HSO3. Okay, sodium bisulfite and hydrogen chloride. Okay, இப்போ gram எடுத்துக்கோங்க and hydrogen chloride. So listen to me. So what mass? அதுதான் தெரியாது. That's I representing X. Then decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid. Appa here we want to substitute 9.8 gram. Okay, so and 12 gram of sodium bisulfite. Okay, here it is want to substitute as 12 gram of sodium bisulfite. Okay, and 2.7 gram of hydrogen chloride. Okay, 2.75 gram of hydrogen chloride. Okay, so were produced in the reaction. Appa what we want to calculate?
ஓகே இதுல செக் பண்ணுங்களேன். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா we will get it is a 14.75. ஓகேங்களா 14.75. அப்போ mass of sodium chloride they ask mass of sodium chloride அதுதான் கேக்குறாங்க நமக்கு. So that அப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் 14.75 minus 9.8 எவ்வளவுமா வரும் 5 9 so remaining என்ன இருக்கும் it is the 4.95 ஓகேங்களா right answer it is 4.95. So option C it is the correct answer. C okay option the 4.95 it is the correct answer right. Next one 4.95. Next it is the law of definite proportions. Next one law of definite proportions. Okay so definite proportions அப்படினாவே நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம அதுதான் காம்பினேஷன்ஸ் அதுதான் மிக்ஸ்ட் டெஃபினைட் இட் இஸ் வில் பி த ஃபிக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஃபிக்ஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா. ஸோ வாட்டர் இட் இஸ் ஃப்ரம் லேக் வாட்டரா இருக்கலாம் இல்ல ஓசன் வாட்டரா இருக்கலாம் இல்ல லேப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண வாட்டரா இருக்கலாம். அப்போ வாட்டர் இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். நீங்க என்ன வாட்டர் காம்பினேஷன்ஸ் எடுத்தாலுமே ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜனோட ரேஷியோ இட் வில் பி ஆல்வேஸ் இட் இஸ் பிகம் fixed அதுதான். So now it is move on to the law any pure compound. So water I just used as water as a pure component always contains same element in a definite proportion or definite fixed proportion. அப்ப fixed proportions அப்படி நாம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எல்லா சோர்ஸ்ல இருந்துட்டோம் fixed proportion in case of mass ஓகேங்களா. so that இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்க ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா. ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இப்போ என்ன ரேஷியோல இருக்கு 1:8 ரேஷியோல இருக்கு ஓகேங்களா. so it is that 11.1 or 88.89 ரேஷியோல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. 1 is simplify பண்ணோம்னா it is that 1:8 ரேஷியோல இருக்கு 1:8 ரேஷியோல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படி நம்ம கொடுக்கிறோம் ரைட். ஸோ அப்ப என்ன irrespective of the method substitute என்ன சோர்ஸ் இருக்கட்டும் சரி நீ என்ன வாட்டர் லேப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண வாட்டரா இருக்கட்டும் சரி ஓசோன் ரிவர் என்ன வாட்டர் காம்பினேஷன் எடுத்தாலும் ஸோ இந்த ரேஷியோ என்னோட காம்பனண்ட் பியூரா இருக்குன்னா என்னோட வாட்டர் பியூரா இருக்கு அப்படின்னா the ratio definitely it will be the fixed ratio. ஓகே 1.8 அப்படின்றது fixed ratio. ஓகே இதுல பாருங்களேன் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் வாட்டர் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா. இன் கேஸ் ஆஃப் யோர் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கம்பைன் பண்ணிட்டு டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பேலன்சிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே. அப்போ 4 கிராம் ஓகே 4 ஸோ இங்க 32 கிராம் ஓகேங்களா. அப்போ 4:32 இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 1:8 ஓகேங்களா 1:8 ஓகேவா. ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்போ வாட் எவர் இட் மே பி த சோர்ஸ் நான் எந்த சோர்ஸ் வழியா ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஓகே தான். ஆனா என்னோட வாட்டரோட ரேஷியோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பியூர் வாட்டரா இருந்தா if it is my water is pure that the ratio it is 1.8 ஓகேங்களா. so in case of copper oxide ஓகேங்களா அப்ப copper oxide ரேஷியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் it is a copper and oxygen. so copper ஓட mass number பாத்தீங்க அப்படின்னா 63.5 ஓகேங்களா. ஆக்சிஜனோட mass number it is 16 okay. அப்போ இதோட ரேஷியோ ஆல்வேஸ் whatever it may be the source அப்போ இந்த ரேஷியோ பாத்தீங்க அப்படின்னா 63.5:16 இப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா. தட் வில் பி த ஃபிக்ஸ்ட். அப்ப நீ என்ன சோர்ஸ் அப்ப காப்பர் ஆக்சைடு இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் லெபார்டரி இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாலஜி வேற டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ல நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தடாலஜிலையும் எனக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் பி த ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ. அதே சேம் இட் இஸ் தட் வாட்டர் இட் இஸ் இன் த ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ. ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன்று ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் ரீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட்டா வாட் தேர் ஆஸ்கிங் இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே வாட் தே கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் செட்டப் நம்ம எழுதிடணும் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டா ரீட் பண்ணுங்க. 1.375 gram of copper oxide was reduced by heating. Okay, அப்ப copper oxide கொடுத்திருக்காங்க. Okay, heat பண்றாங்க. First step. Heating in a current of hydrogen and the weight of copper. Okay, it is remained as copper oda weight. So this is the copper oda weight. ஓகேங்களா.
அப்ப இது காப்பர் ஆக்சைடோட weight மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் சோ இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகேங்களா பட் another experiment 1.175 gram of copper ஓகேங்களா அப்ப 1.175 gram of copper okay was dissolved in the nitric acid okay அப்ப காப்பர் எடுத்து நைட்ரிக் ஆசிட்ல டிசால்வ் பண்ணிருக்கோம் so it result in copper nitrate and it converted into copper oxide அப்ப காப்பர் நைட்ரேட் கிடைக்குது அது திருப்பி என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு காப்பர் ஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு the weight of copper oxide it is அப்ப இது weight of copper oxide 1.476 so that these result illustrate law of constant composition we will check first split up பண்ணிடுங்க ரெண்டு different experiment follow பண்ணிருக்கோம் first experiment கான data separate ஆகும் second experiment கான data separate ஆகும் work out பண்ணுவோம் ஓகேங்களா the first experiment number 1 ஓகேங்களா experiment number 1 ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க mass of copper oxide okay இருக்கட்டும் mass of copper oxide எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 1.375 gram ஓகேங்களா then was heated by current of mass of copper okay எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க mass of copper okay it is become equal to 1.098 gram ஓகேங்களா இது from the first experiment கான data these are the things it is given okay so then move on to the next line பாருங்க and another experiment number 2 okay another experiment I will change the color okay experiment number 2 ஓகேங்களா experimental 2 okay so இந்த experimentல நாம என்ன கொடுத்திருக்காங்க it is 1.179 gram of copper ஓகேங்களா அப்ப mass of copper எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 1.179 gram ஓகேங்களா okay so then was dissolved in the nitric acid resulting copper nitrate was into copper oxide so cupric oxide so இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க cupric oxide அப்ப mass of copper oxide எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க it is 1.476 gram ஓகேங்களா so first நம்ம என்ன work out பண்ணனும் அப்படினு கொடுத்துறேன் so oxygen find out பண்ணிக்கலாம் அப்ப oxygenோட percentage தெரிஞ்சது அப்படினா we can easy to identify ஓகேவா so ரெண்டு ஒரே ரேஷியோல தான் இருக்கு அப்படி ஏன்னா mass of copper இது ஒரு பெரிய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு ஆக்ஸிஜன் எடுத்தோம்னா ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ and mass of oxygen calculate பண்ணுங்க mass of oxygen எவ்வளவு வருது பாருங்க அப்ப காப்பர் ஆக்சைடுல இருந்து காப்பரை மட்டும் செப்பரேட் பண்ணோம்னா mass of oxygen கிடைச்சிரும் இல்லையா ஓகே 7 and okay 0.277 gram ஓகேங்களா mass of oxygen அப்ப இந்த கேஸ்ல percentage of oxygen work out பண்ணுங்க அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி percentage இருக்குனா இது ஒபே பண்ணிருக்குன்னு அர்த்தம் டைரக்டா மாஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்ல it take அது fractional இருக்கு அதனால வெயிட் பண்ணுங்க இதுக்கு ஈஸியா சொல்லிருக்கலாம் அப்ப percentage of oxygen become equal to formula mass of oxygen upon mass of copper oxide ஓகேங்களா mass of copper oxide into 100 okay இது formula இந்த formulaல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப percentage of oxygen become equal to mass of oxygen எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 0.277 upon mass of copper எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க mass of copper oxide so what it is a mass of copper oxide 1.375 into 100 ஓகேங்களா so நம்மளோட கன்வீனியன்ட்காக இத சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் it is 27.7 upon it is 1.375 ஓகேங்களா so இத சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படினா okay it is that value நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு அப்படினா it is 20.14 gram 14% ஓகேங்களா அப்ப percentage of oxygen it is 20.14% okay second experimentல இருந்து நம்ம work out பண்ணிக்கலாம் so first
அதே மாதிரி செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன கொடுத்துக்கலாம், மாஸ் ஆஃப் காப்பர், சாரி மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஓகே 0.297. ஓகே 0.297. அப்போ மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, சாரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த பேஸ்ல. ஓகே அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பிகம் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்பான் மாஸ் ஆஃப் காப்பர் ஆக்சைடு கொடுக்கலாமா, மாஸ் ஆஃப் காப்பர் ஆக்சைடு into 100. ஓகேங்களா, so அப்ப percentage of oxygen become equal to mass of oxygen எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 0.297. okay 0.297 upon mass of copper oxide it is 1.476 into 100. ஓகேங்களா, so இதை simplify பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும், it is 29.7 upon 1.476. okay so இதுல okay it is value நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும் அப்படினா it is value it is equal to 20.12%. ஓகேங்களா, mass of oxygen it is percentage of oxygen it is 20.12%. here it is percentage of oxygen it is 20.14%. ஓகேங்களா, so இங்கே 20.12%. ஓகேங்களா, இது 14%. அப்போ first experimentல இருந்துட்டு ஓகேங்களா, so from the experimental one, okay அப்ப இந்த experimentல இருந்துட்டு percentage of oxygen it is become equal to 20.14 இருக்கு. so இந்த experiment datasல இருந்துட்டு percentage of oxygen it is become equal to 20.12. ஓகேங்களா, அப்ப ரெண்டு செட்டப்லயுமே நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா it is 2020. ஓகேங்களா, so that அப்போ this is the constant value 1214. அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இல்ல. இதுவும் 20% of oxygen, அப்ப 20% of oxygen, அப்ப 20% oxygen 20% னா காப்பர் எவ்வளவு இருக்கும் 80%. அப்ப percentage of copper become equal to 80%. நான் எக்ஸாக்ட்டா போலாம். ஓகேவா, சோ இதுலயும் அதே மாதிரி தான் percentage of copper become equal to 80%. 20 மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா. அப்ப that will be the fixed ratio, அப்ப definite ratio. அப்ப this it is obey the law of constant composition. It will be the fixed, so it is obey that law of constant composition. right, next one பாருங்களேன். so problem they will ask இந்த மாதிரி questions தான் problem கேட்பாங்க இந்த combinationsல. right, copper oxide prepared two different methods in case of 8 gram of metal. 8 gram of metal, அப்ப 8 gram of metal in the sense 8 gram of copper அப்படின்னு கொடுக்கிறோம். ஓகே அப்ப 8 gram of copper metal, இந்த இடத்துல copper oxide சொல்லிட்டாங்க அதனால copper metal. 10 gram of oxide, அப்ப 10 gram of copper oxide அப்படின்றது மீனிங். ஓகேங்களா, சோ மேலேயே copper oxide were prepared அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது first two different method. அதுல first மெத்தட்ல 8 gram metal 10 gram copper oxide கொடுக்குது. ஓகேங்களா, ஓகே செகண்ட் கேஸ் 4 gram of metal, அப்ப 4 gram of copper. okay and it gave 5 gram of copper oxide. 5 gram of copper oxide. choose that, illustrate. okay law of combination check பண்ணலாமா. right, so chemical combinationல என்ன law apply பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு first work ரெண்டு டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 1, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 2. so you just follow one experiment, second experiment செப்பரேட்டா எழுதுங்க given data. it is a first experiment. ஓகேங்களா, first experimentல என்ன கொடுத்திருக்காங்க metal oxide. ஓகேங்களா, first metal oxide எடுத்துக்கலாம். metal oxide அப்ப mass of copper oxide. okay நான் டைரக்டா மாஸ்ல வேணா ஸ்பேஸ் பத்தாது, டைரக்டா காப்பர் ஆக்சைடு எழுதிக்கிறேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல காப்பர் ஆக்சைடோட மாஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம் 10 gram. 10 gram. okay then காப்பர் மட்டும் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம், மாஸ் ஆஃப் காப்பர் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, it is that 8 gram. இது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான டேட்டா. ஓகே செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான டேட்டா, செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகேங்களா, அப்ப மாஸ் ஆஃப் காப்பர் ஆக்சைடு செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க, காப்பர் ஆக்சைடு 5 gram. ஓகேங்களா, 5 gram காப்பர் ஆக்சைடு it is 5 gram. ஓகேங்களா, மாஸ் ஆஃப் காப்பர் it is 4 gram. it's 4 gram. ஓகேங்களா, so what we want to do,
Okay, percentage of copper use பண்ணிக்கலாம். Okay, அப்ப என்ன செய்வீங்க? Percentage of copper become equal to எழுதலாமா? Okay, percentage. அப்ப mass of copper upon mass of copper by mass of copper oxide into 100. Okay, கொடுக்கலாமா? அப்ப mass of copper how much they given? 8 gram it is given. அப்ப 8 by mass of copper oxide எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 10 into 100. So it is become cancel பண்ணீங்கன்னா it is become 80%. அப்போ percentage of copper it is 80. If it is percentage of copper 80 அப்படின்னா percentage of oxygen 20. ஓகேங்களா? அப்போ percentage of oxygen it is 20. ஓகேங்களா? 20%. This is data from the first experiment. ஓகேங்களா? So இந்த data நம்ம எந்த experimentல இருந்து எடுத்திருக்கோம்? First experimentல. So இதே same data second experimentல வந்திருக்குன்னா that definitely the law of constant composition, law of constant proportion. Okay, check பண்ணுவோமா? First the same it will be followed. Okay, அப்ப percentage of copper. Okay, percentage of copper first we want to do. Mass of copper how much? 4 gram divided by mass of copper oxide how much? 5 gram into 100. Okay, that will be simplified to we'll get it is 80 gram, 80%. Okay, அப்ப percentage of copper it is become 80%. அப்ப definitely the percentage of oxygen it is become 20%. Okay, அப்ப from these two data, from these two experiment, okay, but it will be the constant composition. Okay, so this is it is law of constant proportion. This is the law of constant proportion, right? So இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க இயர் பேப்பர் ப்ராப்ளம்ல இருந்து எடுத்தது. Okay, next one, law of constant proportion. Okay, the next one, how much mass of silver nitrate will react with 5.8 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of silver nitrate. The law of conservation of mass is followed. ஓகேங்களா? conservation of mass ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களே. அப்ப நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கோம்? So conservation of mass அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம்? This is the conservation of mass means and என்ன சொல்றோம்? mass of the reactant become equal to total mass of the reactant. Okay, total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Total mass of the reactant become equal to total mass of the product. Okay, so first what are the things it is given? How much mass of silver nitrate? First write the equation. How much silver nitrate? Okay, they will ask how much mass, so I just used as x gram. Okay, react with 5.8 gram of sodium chloride. It is react with sodium chloride. Mass of sodium chloride it is 5.85 gram. 5.85 gram. Okay, so it to produce 14.35 gram of silver chloride. To produce silver chloride place, and silver chloride what will be the mass? 14.35. Okay, 14.35 silver chloride mass. This 5.85 sodium chloride mass. Okay, and 8.5 gram of silver nitrate, AgNO3. It is that 8.5 gram of silver nitrate. The law of constant, okay, the law of conservation of masses அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ first we want to do it is a 14.35 plus 8.5 add பண்ணிடுங்க 8. okay, 32.85 gram. ஓகேங்களா? it has become 32.85 gram. இதுக்கும் நமக்கு வரணும் இல்லையா? அப்போ x ஓட வேல்யூ நம்ம இந்த அப்போ mass of silver nitrate, mass of AgNO3 become equal to 32.85 minus 5.85. ஓகேங்களா? 5.85. okay, இப்போ 5.85 போச்சு அப்படின்னா 22.85. sorry, okay, this is 22.85. here also 22.85.
22.85, right? 22.85. Okay, so it has become, and 22, it is, okay, it is 17 gram. 17 gram. Okay, it is at 17 gram. Okay, option B and here. Okay, okay, 17 gram. Okay, that answer it is 17 gram. Okay, answer it is 17 gram. Right. Next one, parangla. Next law of multiple proportions. Law of multiple proportions. அப்ப multiple proportion before we just move on to the statement எடுத்தோனே பார்க்க வேணாம். Okay, not get clear. Okay, our statement பார்த்தோனே அது clear-ஆ இருக்காது. From the example இருந்து நம்ம statement-க்கு போகலாம். ஒரு law of multiple proportions அப்படின்னா, so இதுல என்ன கொடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, two elements combine பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? Okay, அதுல it will be, so எந்த example எடுத்துக்கலாம்? Hydrogen, it is combined with oxygen. One set it will be produced as a water. ஓகேங்களா? ஒரு செட்ல எனக்கு வாட்டர் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சேம் ஹைட்ரஜன், it is comes with water, react with water to the formation of H2O2. ஓகேங்களா? H2O2. அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கும்? இப்போ comes to the statement, if the two elements combine to form two or more compounds. ஓகேங்களா? So here also hydrogen, here also hydrogen, oxygen, oxygen. Upon the two elements, one it is hydrogen, other one it is oxygen. These two elements combine to form two or more compounds. It is the two or more compounds. Here it is forming the two compounds. One of the compound as water, another compound as peroxide, H2O2. H2O2. Okay, so in the case H2O2. See then mass of the one of the element that combined with the fixed mass of the other element. In the case if it is half what oxygen எடுத்துக்கிறோம், அப்ப in the case right, mass of the one element. Okay, this is the 2 gram. In this your hydrogen it is 2 gram. Hydrogen எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 2 gram present ஆயிருக்கு. Oxygen it is of O2 molecule. So oxygen என்ன இருக்கும் அப்படின்னா it is 16 gram. ஓகேங்களா? Half O2. அப்போ ஒரு oxygen இல்லையா? 16 gram. To the formation of 36 gram of water. ஓகேங்களா? 36 gram of water. Right? 32. Okay. To the formation of 18 gram of water. Sorry. To the formation of, it is water as 18 gram. 1 mole of water na. அதனால 18 gram of water only. So in the case பாருங்க, 2 gram of hydrogen comes with that. It is 16 gram of oxygen. And in the case பாருங்களா, and 16 gram of oxygen to the formation of, அப்போ it is 18, 2 plus half O2, it will be fixed இல்லையா? 32 grams, 4 oxygen, 4 oxygen atom. Okay. Yes. Okay. Next, it is the law of multiple proportion. So law of multiple proportion start பண்றதுக்கு முன்னாடி first we work out with that examples. அதுக்கப்புறம் law of multiple proportions போய்க்கலாம். So hydrogen combined with oxygen to the formation of water. ஓகேங்களா? To the formation of water. So in the case half O2 னு எடுத்துக்கலாம், 1 mole of water. ஓகேங்களா? Another one, it is hydrogen, it is combined with oxygen to the formation of peroxide, hydrogen peroxide. இப்படி நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? So இதுல பாருங்க, now it is comes to the law, two elements combine to form two or more than two compounds. So now it is a two elements. What are that? One it is hydrogen, other one it is oxygen. These two elements combine to form two compounds. One of the compound is water, another one component is peroxide, H2O2. Okay, one it is the water, other one it is a hydrogen peroxide. In the case it is one of the mass of the one element that combined with the fixed mass of that other element.
In the case of mass, it is 2 gram. Okay, half O2. Appa half O2 na O2 ku 16 gram. Half O2 na one oxygen atom 8 gram. Okay, 8 gram. Okay, so to the formation of it is and 8 gram. Total react panirukkiradhu 8 plus 10 gram H2O. Oxygen molecule. 1 second. It is 18 gram. 18 gram. Okay, so 18 gram of oxygen. In the case la parunga. So 2 gram of hydrogen, it is combined with that O2, 16 gram. 16 gram of oxygen to the formation of, it is that, and 16 gram H2O2. Okay, this is also 18 gram. This 18 gram varadilla. It is 16 plus, it is oxygen atom. This 18 plus. Okay, in the case la parunga. It is 16 2 times 32 plus 34 gram. Okay, 34 gram of hydrogen peroxide. Okay, this is that 18 gram of water. Okay, idella kuda important illa. Okay, idella kuda important illa. In the case la parunga, this will be the fixed mass. Okay, 2 gram of hydrogen. So next it is move on to that in this law of multiple proportion. Okay, next it is move on to that law of multiple proportions. Okay, so in this law of multiple proportions, and before it is move on to the statement, and now we explain with the examples. Okay, so example paranga, hydrogen combines with oxygen to the formation of water. One set. Okay, another one set, hydrogen combined with oxygen to the formation of H2O2. H2O2. இப்படி இருக்கு ரெண்டு செட் இருக்கு. Okay, so now comes to the statement. According to this law, two elements combine to form two or more than two compounds. அப்ப two elements. One it is that hydrogen and oxygen. Okay, hydrogen and oxygen, two elements combine to form two compounds. One of the component is water. One of the component is water. Other one component is peroxide. Okay, other one component is peroxide. Upper two element. Okay, in half of the definition it is over. Next, come to the remaining half of the definition. Mass of the one of the element that combined with fixed mass of the other element. Okay, so here it is 2 gram of hydrogen. Here also 2 gram of hydrogen. Both are, it will be fixed. Okay, either fixed, either fixed. நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு 1 mole of water. ஓகேங்களா, அப்ப here it is half O2. ஓகேங்களா, அப்ப this is that 8 gram. ஆக்சிஜன் மாலிகுல்னா 16 gram கொடுக்கலாம், half O2, அதனால weight அதுல பாதி. ஓகேங்களா, 8 gram. ஓகேங்களா, here it is at 16 gram of oxygen. Now come to this mass of the one of the elements that combine with the fixed mass of the other element. Fixed mass of the other element. Appo either mass of the one of the element, it is combined with, this will be the fixed mass. This will be the fixed mass of the other element. Fixed mass. Appo hydrogen or mass fixed. Fixed mass of the other element or in the ratio of the whole number ratio. Appo this it is in the ratio. Appo either other element it is in the ratio. One it is oxygen, other one it is oxygen. Appo in the ratio pathina 8:16. Okay, so this ratio it is 8:16. இப்ப இதுல ஒரு 8 இதுல ஓகேங்க 8:16. ஓகேங்களா, அப்ப it is a 1:2 ratio. என்ன ரேஷியோல இருக்கு? It is that this is that 8:16, 1:2 ratio. இதுக்கு நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா 1:2 ratio. Okay, this is, it is called a law of multiple proportion. Law of multiple proportions. Next one பாருங்களா. So இத பேஸ் பண்ணிட்டு problem. Okay, right? Problem read பண்ணுங்க. Hydrogen and oxygen are known to form two compounds. The hydrogen content is one of those 5.93%, while in the other it is 11.2%. Show the data is illustrate law of multiple proportion. Check பண்ணலாம் பாருங்க. So hydrogen and oxygen combine to form the two compounds. So now hydrogen and oxygen combine to form the two compound. One it is the water.
other one it is a peroxide. ஓகேங்களா, other one it is a peroxide. ஓகேங்களா, அதுல one of this 5.93 என்னது hydrogen content, one of this ஒரு contentல hydrogen 5.93%, while other it is 11.2%. show that illustrate law of multiple proportion. okay, அப்போ ஒண்ணுல ஹைட்ரஜனோட பர்சன்ட் என்னது 5.93, இன்னொன்னு 11.2%. ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க், ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 1, ஓகேங்களா, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 1ல ஹைட்ரஜன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 5.93. ஓகேங்களா, அப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5.93. ஓகேங்களா, 5.93. okay, while in the other it is at 11.2. show that illustrate. ஓகேங்க, இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் 2 இருக்கு இல்லையா, சோ அதுல okay, this is I am writing here experiment number 2. so in the case la it is at percentage of hydrogen it is equal to 11.2%. ஓகேங்களா, 11.2%. ஓகேங்களா, அப்போ what about remaining percentage? so percentage of oxygen check பண்ணீங்க அப்படினா it is 100 minus 5.93. 100 minus 5.93 எவ்வளவுமா கிடைச்சிருக்கும், it is the 70, it is 94 இல்லையா, 99 okay, 94.07%. ஓகேங்களா, percentage of oxygen 94.07. வெயிட் பண்ணுங்க, இதுலயும் செக் பண்ணிக்கலாம். so percentage of oxygen இதுல இருக்கு இல்லையா, அப்போ percentage of oxygen which is equal to it is 100 minus 11.22. ஓகேங்களா, okay, so that 0 8 again 8 88.8%. okay, இதுல இருக்கு ரைட், இதுல ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் 94.07, இதுல ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் 88.86. ஓகேங்களா, சோ இப்போ நமக்கு என்ன வொர்க் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படினா, சோ இந்த கேஸ்ல it is equal to and oxygen percentage upon it is 5.93. ஓகேங்களா, அப்ப எவ்வளவு இருக்கும் ஆக்சிஜன் percentage of oxygen by it is hydrogen percent, ரெண்டுத்துக்கு போட்டோம் அப்படினா it is 94.07 by 5.93. okay, இத simplify பண்ணிடுங்க, simplify பண்ணோம்னா you will get it is 5.93. 86. ஓகேங்களா, so that in the caseல நமக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும் அப்படினா it is 15.86. ஓகேங்களா, 15.86 இருக்கட்டும். so இந்த கேஸ்ல பாருங்க, அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் percentage divided by hydrogen percentage போடுங்க. okay, percentage of oxygen upon percentage of hydrogen. ஓகேங்களா, it is exactly 11 time 8 time வரும், 11.2 times, so that it is 7.9 times. ஓகேங்களா, so here it is 15.86. ஓகேங்களா, அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே ஆக்சிஜனோட ரேஷியோ பாருங்க 15.86. இத நான் ஹோல் நம்பர் கன்வர்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா it will be 16. ஓகேங்களா, இத நான் ஹோல் நம்பர் கன்வர்ட் பண்ணிருக்கேனா it is the 18. அப்ப ஆக்சிஜன் percentage ஓகேங்களா, இந்த கேஸ்ல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்துட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1ல 16%, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 2ல 8. ஓகேங்களா, அப்ப 2:1 ரேஷியோ. ஓகேங்களா, அப்ப இந்த சிஸ்டம்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல it is a 16% இருக்கு, then here it is செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல 8% இருக்கு, மாத்தி எழுதிக்கலாம். ஓகே, சோ அப்ப ஒரு செட்ல ஓகேங்களா, ஒரு செட்ல இந்த செட்ல நமக்கு என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு 16 பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, not 16 8 sorry, it is 8% ஆயிருக்கு, இதுல 8% பிரசன்ட் 8% and இதுல 16%. ஓகேங்களா, so that it is at 1:2 ratio. ஓகேங்களா, so இந்த ரேஷியோ எடுத்தோம்னா 1:2. so இது this will be law of multiple proportion. இதுதான் நம்ம என்ன கொடுக்கிறோம் அப்படினா law of multiple proportions, right? so it is simple whole number ratio. ஓகேங்களா, so experiment 116 8, அப்ப 16:8, so it is 2:1, simplest whole number ratio. okay, ரெண்டு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, ரெண்டு எப்படி இருக்கு simplest whole number ratioல ஃபார்ம் ஆகுது. so it prove that law of multiple proportions, right? next one பாருங்க, 4 1 liter flasks are separately filled with the gases. என்னெல்லாம் fill பண்ணிருக்கோம், hydrogen gas, okay, helium, okay, then oxygen,
and ozone. Okay, ozone at the same room temperature and pressure, the ratio of total number of atoms of these gases present in the different flask. Okay, total number of atom. What they are asking? Total number of atom. So in a hydrogen molecule level, hydrogen gas two, it is the two atoms it is there. Inge one atoms present ஆயிருக்கு. Inge again two oxygen molecule two, then ozone it is 3. Okay, it is answer, it is 2:1:2:3. Okay, option 3 it is the correct answer. Okay, next one, right? The following data are obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different composition. Dinitrogen and dioxygen. Okay, appa this is the dinitrogen, inga dioxygen irukku. Okay, appa idu parunga, it will be fixed 14 fixed ah irukku. Appa one of the ratio it is a fixed. Okay, appa two element combined together. So adula pathinga appadina two different product, and the two different product எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. Dinitrogen oxygen oda combine பண்ணும்போது அதுல oxygen oda percent la பாருங்க 16 gram, இன்னொன்னு 32 gram. அப்ப this will be the simplest, one will be the fixed mass. அப்ப this will be the fixed mass. இதுல பாருங்க இது வந்து fixed mass ஆ இருக்கு. This is the simplest whole number ratio. This is simple whole number ratio. Whole number ratio, simplest whole number ratio. Okay, okay, இப்படினே கண்டுபிடிச்சிடலாம். law of multiple proportion இதையும் செக் பண்ணிக்கலாம். This will be the fixed 28. Okay, this will be the simplest whole number ratio. Okay, so this belonging to that. அப்ப இது ரெண்டுமே என்னது இருக்கு அப்படினா fixed component. Okay, this belonging to that law of multiple proportion. அப்போ ஒன்னு fixed இருக்கு, ஒன்னு simplest whole number ratio இருக்கு அப்படினா that it is belonging to the law of multiple proportion. Okay, option C it is the correct answer, right? Next one, adikana explanations, right? Which of the following pairs illustrate law of multiple proportions? na sollirukken, one will be the fixed one, other one will be the higher one. Okay, simplest whole number ratio. idhula paru edavadhu fixed ah iruka? illa, எதுவுமே காமனா ஃபிக்ஸ்டா இல்ல. சோ இதுல என்ன இருக்கு? லெட். ஓகேங்களா? அப்ப செப்பரேட்டா எழுதிடுங்க. லெட் ஆக்சைடு, இங்க அதே லெட் ஆக்சைடுல O2. ஓகே, அப்ப this will be the fixed. லெட் அண்ட் லெட் இதுல என்ன இருக்கு அப்படினா fixed value. ஓகே, அப்ப இது என்ன இருக்கு? ஆக்சிஜன் O single O2 molecule. அப்ப this is the simplest whole number ratio. ஓகே, அப்ப இது ஆப்ஷன் வரணும். செக் பண்ணிக்கலாம். And இதுல பாருங்க ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு SO2 வராது. ஓகே, ரெண்டுமே என்ன இருக்கு? சல்ஃபர் இருக்கு. இங்க ஹைட்ரஜன் பாசிபிள் இல்ல. CuCl2 இது பாசிபிள் இல்ல. CuSO4 பாசிபிள் இல்ல. So option B it is the correct option, right? Next one, which one of the following pairs of compounds illustrate the law of multiple proportion? அப்ப law of multiple proportion what will be explained? One of the component, when two element combine to form two or more element combine to form two or more compound, adula one it is a fixed, other one will be the simplest whole number ratio. edha sollirukom, two or more element சுத்தமா இல்ல. okay, so இதுல Na to Ba2 இதுவும் possible இல்ல. okay, this is also it is different. so இந்த கேஸ்ல பாருங்க stannous chloride. okay, so appa tin okay, that will be fixed. okay ngla, appa chlorine it is chlorine, simplest whole number ratio. okay ngla, simplest whole number ratio. so the answer it is, this will be the correct answer. option 4 it is the correct answer. Next one, carbon and oxygen combine to form two oxides. okay, appa carbon and oxygen combine to form two oxide. okay, carbon monoxide and carbon dioxide. appa one it is carbon monoxide, other one it is carbon dioxide. okay, in which the ratio of the weight of carbon and oxygen respectively.
Okay, so 12 is to 6, 12 is to 32. ஓகேங்களா? அப்ப இதுல நமக்கு என்ன இருக்கும்? 12 is to 6 ரேஷியோல இருக்கு. 16. இங்க 12 is to 32 ratio. 32. அப்ப this will be fixed one. This will be fixed one. Okay, fixed one. அப்ப this is the simplest whole number ratio. அப்ப 16 is to 32. அப்ப 1 is to 2. அப்ப this is that simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. ஓகேங்களா? so இதுதான் நம்ம கொடுக்கிறோம். ஓகேங்களா? so this is belongs to the law of multiple proportion. Option 8 is the correct answer. Okay, next one. The law of multiple proportion illustrated by the two compounds. பார்க்கலாமா? This is sodium chloride. Okay, NaCl plus NaBr. Possible இல்ல. Okay, ClBr இதுவே மாறி இருக்கு. So this is not be correct. Ordinary water and heavy water. Ordinary water na H2O, heavy water அப்படினா D2O. அப்படி இல்ல. ரெண்டுமே சேம் எலிமெண்டா தான் இருக்கணும். Okay, அப்ப this is also not be correct. Caustic potash and caustic soda and potash. Caustic soda அப்படினா sodium hydroxide and this is potassium hydroxide. ரெண்டுமே different. This is also not correct one. Okay, then sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, appo enadhu sulfur it is the fixed one. Sulfur it is fixed one. Oxygen it is the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. Okay, sulfur it is a fixed, oxygen it is a simplest whole number ratio. So this is applicable to law of multiple proportion. Option 4 will be the correct answer. Right? Next one. Yes, the following data are obtained when carbon and dioxygen react together to form different compounds. Carbon and dioxygen react together to form a different compound. அப்ப கார்பனோட மாஸ் நம்பர் they given, both are it is fixed one. அப்ப இது நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படினா fixed one. ஓகே, அப்ப இது என்ன இருக்கு? simplest whole number ratio 1:2. ஓகேங்களா? அப்ப simplest whole number ratio இருக்கு. so this is belonging to what? law of multiple proportion. That's it. law of multiple proportions. Where it is? law of multiple proportions. Right? Next one. Law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportions. Actually, in the law அப்படிதான். Before it is move on to the statement. Okay, நான் உங்களுக்கு ஒரு clue கொடுக்கிறேன். எப்படிலாம் அதை approach பண்றது அப்படின்னு. Okay, ஒரு triangular மாதிரி. ஓகேங்களா? இப்போ for example நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம். ஸோ ஹைட்ரஜனையும் ஆக்சிஜனையும் கம்பைன் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும்? வாட்டர். அதே ஹைட்ரஜனையும் சல்ஃபரையும் எடுத்துக்கிறேன். இன்னொரு எலிமெண்ட், தேர்ட் எலிமெண்ட் இது. ஹைட்ரஜனையும் சல்ஃபரும் எடுத்துக்கிட்டா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு. ஓகேங்களா? ஹைட்ரஜன் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் H2O. அடுத்தது அதே சேம் ஹைட்ரஜன் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் H2S. இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ல இருக்கு. அடுத்த செட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த செட் ரெண்டுமே சல்ஃபர் வித் ஆக்சிஜன், சல்ஃபர் கம்பைன் வித் ஆக்சிஜன் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் பாருங்களேன். இப்போ ஹைட்ரஜன். ஓகேங்களா? ஸோ தட் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஹைட்ரஜன் சென்டர்ல போட்டுக்கலாமா? ரைட், ஹைட்ரஜன் இங்க போட்டுக்கலாம். ஹைட்ரஜன். ஓகேங்களா? அண்ட் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா வாட்டர். அதே ஹைட்ரஜன் சல்ஃபரோட கம்பைன் ஆச்சுன்னா H2S. ஓகேங்களா? இப்ப அந்த ஆக்சிஜனும் சல்ஃபரும், ஓகே, ரெண்டு செட்டு ஆக்சிஜனும் சல்ஃபரும் கம்பைன் ஆச்சு. இந்த ரெண்டு செட்டு கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னா SO2. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி மூணு செட்டு ஃபார்ம் ஆகுது. ஒன்னு வாட்டர் ஃபார்மேஷன், இன்னொரு சல்ஃபர் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, இன்னொன்னு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. Okay, இப்போ come to the statement. If this law states that weight of the two element A and B,
ஓகேங்களா? அப்போ weight of the two element A, B. ஓகேங்களா? Weight of the two element A and B which is separately combined with the third element C. ஓகேங்களா? A and B இதை எடுத்துக்கலாமா? Either same or simple multiple ratio A and B which is combined with each other. Okay, right. So weight of the two element A and B. இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஃபிக்ஸ்டா, இது A element, இது B element. ஓகேங்களா? Weight of this law states that weight of the two elements A and B. ஓகேங்களா? Then which is separate. அப்போ இந்த கேஸ்ல நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? Two element A and B. அப்போ this is I representing A. This is I representing B. ஓகேங்களா? B. Okay. So separately combined with the third element C. ஓகேங்களா? ஒரு third element ஓட combine பண்ணும்போது அப்ப A, B third element யாரு? ஹைட்ரஜன். இதோட third element யாரு? ஹைட்ரஜன். So இவங்களோட combine பண்ணும்போது either simple same or simple multiple of the weights of A and B. ஓகேங்களா? அப்போ and oxygen ஹைட்ரஜனோட combine பண்ணும்போது water எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. Sulfur ஹைட்ரஜனோட combine பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா? ரைட். ஓகே, A and B சரியா? A again. சோ அப்ப அதுல பாருங்க then combine with each other. அதுல பாருங்களேன் it is multiple weight of the A and B which combine with each other. அப்ப A வும் B யும் combine ஆயிட்டு, A வும் B யும் combine ஆயிட்டு. This is A, this is இது A ன்னு எடுத்துக்கலாமா? This is B that is combined with to form the sulfur dioxide. ஓகேங்களா? This is called law of equivalent proportion or law of reciprocal proportion. இதை நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா law of reciprocal proportion. ஓகேங்களா? so repeat பண்றேன் பாருங்க. first இப்போ 8 of the component A and B ரெண்டு ஒரு நியூ எலிமெண்ட் C ஓட கம்பைன் பண்ணுது. அப்போ A வும் C யும் கம்பைன் பண்ணா வாட்டரும், B யும் C யும் கம்பைன் பண்ணா ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு. அது செட்ல இப்போ இந்த ரெண்டும் A and B react with each other. இது ரெண்டும் react பண்ணி combine with each other to the formation of the another element. Okay, this is the law of reciprocal proportion. Sorry, not multiple. This is the law of reciprocal proportions, right? So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி क्वेश्चंस இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரைட், இதுல பாருங்களேன் 2 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen. Okay, அப்ப hydrogen combined with 16. அப்ப 2 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen to form water. Okay, to form water. Okay, right. இருக்கட்டும். அடுத்த செட்ல பாருங்க. With 6 gram of carbon. 6 gram of carbon. Okay, 6 gram of carbon. 6 gram of carbon to form methane. அப்போ யாரோட கம்பைன் பண்ணோம்? ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் பண்ணாதான் மீத்தேன் கிடைக்கும். Okay, to form methane. ஓகேங்களா? ஓகே, திரும்ப பாருங்க 2 gram of hydrogen combined with 2 gram of hydrogen combined with 16 gram of oxygen to form water. Water form பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? and 6 gram of carbon to form methane. 6 gram of carbon combined with hydrogen ஓட combine பண்ணாதான் it will produce methane. ஓகேங்களா? methane எனக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? so இந்த கேஸ்ல அதுல பாருங்க in carbon dioxide 12 gram of carbon combined with 32 gram of oxygen. அப்ப carbon dioxide ஓகேங்களா? so in carbon dioxide அப்ப இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆயிருக்குப்பா. இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆயிருக்கு. அப்ப carbon combined with oxygen to the formation of carbon dioxide. ஓகேங்களா? அப்போ 12 gram of carbon combined with 32 gram of okay, 12 gram of carbon combined with 32 gram of oxygen. Okay, illustrate the law of. Okay, என்னன்னு கேக்குறாங்க அப்படினா அப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் இது செப்பரேட்டா ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் பண்ணி வாட்டர் கிடைக்குது, இது செப்பரேட்டா ஹைட்ரஜனோட கம்பைன் பண்ணி மீத்தேன் கிடைக்குது, இது ரெண்டும் செப்பரேட்டா ஆக்சிஜனோட கம்பைன் பண்ணிட்டு ரெண்டு கம்பைன் ஆயிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்குது. அப்ப this is it is called as the law of reciprocal proportion. Law of reciprocal proportions. Next one, reciprocal proportion. Okay, that's very important, right? One of the following combination illustrate law of reciprocal proportion. Find out பண்ணலாமா? Yes, start.
So இந்த combination check பண்ணுங்க. First combination check பண்ணியாச்சா? N2O3, N2O4, N2O5 கண்டிப்பா இல்ல. ரெண்டு புது காம்பவுண்ட் வந்திருக்கணும். Sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide. That is not be correct. Sulfur dioxide. Okay, sulfur oxide combine பண்ணா. Okay, இந்த செட் பாருங்க. Okay, carbon it is the fixed. அப்ப carbon connected with the sulfur to the formation of S2. Okay, அதே carbon connected with oxygen to the formation of carbon dioxide. அந்த செட்ல SO2. அப்ப sulfur plus oxygen to the formation of sulfur dioxide. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த செட் it will be the correct one. ஓகேங்களா? இது பாருங்க, இதுவும் இல்ல, மேட்ச் ஆகல. PH2O3, P2O5, PH3 மேட்ச் ஆகல. ஓகே, so that option, this law of reciprocal, it is this third option will be the correct one, law of reciprocal. Right, next one, it is Gay-Lussac's law. Okay, so in the law ku innor enna law of combining volume gas. okayla, appo this law it is applicable only it is to, okay, it is applicable only in the gaseous substance. So only gaseous substance, gaseous. okayla, so gaseous substance ku mattum na indha law vandu applicable agum. Okay, right, idha parunga. So this law எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, similar conditions of temperature and pressure, whenever the gases react together, the volume of reacting gases as well as the product in the simplest whole number ratio. இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஹைட்ரஜன் குளோரைடு. ஓகே, இல்லை வாட்டர் நான் கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஃபார்மேஷன், H2 gas, okay, combined with chlorine gas, ஓகேங்களா, to the formation of hydrochloric acid gaseous nature. Now come to the statement, and whenever gas react together, volume of the reacting gases as well as the product, simple whole number ratio. பாருங்க, volume of that, அப்ப this is that one volume of hydrogen, here it is one volume of chlorine, it will be produced, okay, it is 2 volume of hydrogen chloride. That will be the simplest whole number ratio. ஓகேங்களா, not only this one, any component எடுத்தாலும் அப்படிதான். ஓகேங்களா, so எந்த component எடுத்துட்டாலும் அது மாதிரி தான். அப்போ this is the simplest whole number ratio, 1 volume 2 volume அப்படின்னு கொடுக்கிறது simplest whole number ratio. This is called as a law, Gay-Lussac's law of combining volume. அப்ப இந்த செட்ல it is this law, it is applicable only to, it is only for gaseous molecules. ஓகேங்களா, so gaseous molecules க்கு மட்டும் தான் applicable. ஓகேங்களா, this is law, Gay-Lussac's law. okay, so இந்த கேஸ்ல பாருங்களேன், so nitrogen combined with hydrogen to the formation of, okay, ammonia. So nitrogen combined with hydrogen, அவங்களே 3 moles of hydrogen கொடுத்தாச்சு, to the formation of ammonia. So ratio that is also given, 1:3. அப்போ 1 volume of nitrogen, 3 volume of hydrogen and 2 volume of ammonia. அப்போ 1:3:2. That is also simplest whole number ratio. What it is? It is Gay-Lussac's law. Okay, simplest whole number ratio irukna Gay-Lussac's law. Yes, comes to the next one. Right, in the reaction, okay, this is also Gay-Lussac's law. Same question, it will be repeated. Okay, nitrogen hydrogen combined to form, okay, 1:3:2 ratio. That is the simplest whole number ratio. This is, it belongs to Gay-Lussac's law. Right, next one, Avogadro's law, it states that under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. ஓகேங்களா, அப்போ equal volume, okay, equal volume of all the gases
Okay, it is contained equal number of the molecule. Appa V which is directly proportional to N. V which is directly. Appa what it is V? V it is that volume of the gas. Volume of the gas. Volume of the gas. Okay, N it is that என்ன சொல்லலாம் number of molecules. ஓகேங்களா எவ்வளவு number of molecules வந்து present ஆயிருக்கு அப்படின்னு number of molecules. அப்போ volume of the gas it is directly proportional to number of the molecules. If it is increasing the volume of the gas, increasing number of the molecule. Volume of the gas நான் ரைஸ் பண்ண எனக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா number of molecules வந்து increase ஆகும். Both are it is direct relation. ஓகேங்களா right. Suppose in the case la hydrogen combined with oxygen to the formation of water. ஓகேங்களா so இப்போ எனக்கு இந்த கேஸ்ல half water அப்போ 1 volume okay then here it is half volume of oxygen, half volume of oxygen, 1 volume of hydrogen, half volume of oxygen, and it produce 1 volume or it may be 1 molecule of okay so 1 volume of water. Okay, அப்போ so இந்த செட் நான் எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் it is a number of molecules சொல்லலாமா அப்போ instead of volume which is also equal to number of molecules அப்போ this instead of 1 க்கு பதிலா நான் n கொடுக்கிறேன் அப்படினா அப்போ it will be increase அப்போ n may be 1 2 3 4 whatever it may be the number okay அந்த என்ன நம்பர் வேணாலும் இருக்கலாம் அப்ப number of molecules number of volume increase ஆச்சுனா as well as increasing the molecule அப்ப volume increase ஆச்சுனா எனக்கு number of molecules also get increases. That's very important. Okay, right. Comes to the next one. These related problems. Yeah, so listen to me. Yeah, this already we completed, right? And for 1 liter flask filled with the gases like hydrogen, helium, and oxygen and ozone. Okay, appo 1 is to, sorry, not 1, it is molecular number of atoms 2, here it is 1, here it is 2, here it is 3. Already the complete pannirkom. Okay, option 3 it is the correct one, right? Next one. Yeah, if Avogadro number Na is changed from 6.022 into 10 power 23 mole inverse, okay, to 6.022 into 10 power 20 mole inverse, okay, mole inverse. It changed to this would be ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு 6.022 அப்ப 23 ல இருந்து எது கன்வர்ட் ஆகும் அப்படினு பார்க்கலாம் எது செட் ஆகும் அப்படினு பார்க்கலாம் சோ இந்த செட்ல பாருங்க definite mass of the unit in grams okay that is not be correct one okay அவங்க நமக்கு Avogadro நம்பர்ல இருந்துட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 6.022 10 power 20 க்கு மாறி இருக்கு ஓகேவா so that அப்ப இது செட் ஆகாது mass of 1 mole of carbon okay so mass of 1 mole of carbon அப்படினு எடுத்துக்கிறோம் அப்படினா mass of 1 mole of carbon which is equal to 12 gram ஓகேங்களா 12 gram right okay slide number 55 yes next one பாருங்களா which of the following law of chemical combination is satisfied by the figure okay law of chemical combination by satisfied by the figure ஓகேங்களா சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க 1 volume of hydrogen okay 1 volume of oxygen to produce 2 volume of water vapor okay இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் volume okay volume which is directly proportional to number of molecules அப்ப 1 அப்ப volume நான் ரைஸ் பண்ணனா number of molecules also get increases volume increase ஆக number of molecules increase ஆயிட்டே போகும் ஓகேங்களா so that it is belonging to that Avogadro law okay that it belongs to Avogadro law next one பாருங்களா yeah atomic mass atomic weight okay atomic mass சொன்னாலும் okay atomic weight சொன்னாலும் okay already நம்ம previous class video ல what is mass what is weight what is the difference between mass and weight அப்படி பார்த்திருப்போம் நம்ம earth ல mass க்கும் weight க்கும் பெரிய difference இருக்காது both are it is equal
ஏன்னா weight it is depends upon the gravity, mass it is does not depend upon the gravity, number of matter present in the system, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த கேஸ்ல பாருங்களேன். ஓகே, நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்? atomic mass or atomic weight. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ்ல 1 atomic mass unit 1 AMU சொல்லுவோம். 1 atomic mass unit AMU. ஓகேங்களா? 1 atomic mass unit இது கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும். is equal to that number of atoms, number of times one atom of the element heavier than 1/12th mass of the carbon 12 isotope. கார்பனோட மாஸ் நம்பர் 12, கார்பன் 12 ஐசோடோப்ஸ். அப்போ 1/12th of the heavier mass. அப்போ 1/12th போல என்னோட காம்பனன்ட் எவ்வளவு ஹெவியரா இருக்கு அப்படிதான். 1/12th of the mass of the carbon 12 isotope. ஓகேங்களா? ஸோ தட் அப்படி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு டெரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.66 into 10⁻⁻24 கிராம். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இதுல இப்போ 1 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு. அப்போ எனக்கு இந்த 1/12th of mass of கார்பனை காட்டணும் எவ்வளவு ஹெவியரா இருக்கு அப்படின்னா, தட்ஸ் வில் பி 1.088 times heavier than the atomic mass unit. ஓகே, ஸோ இவ்வளோ இது வந்து எனக்கு ஹெவியரா இருக்கு. அப்போ ஃபைனலி we conclude what will be the mass of hydrogen. ஹைட்ரஜனுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா மாஸும் நம்ம இப்படி தான் டெரைவ் பண்ணுவோம். மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், ஸோ எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே இட் இஸ் கனெக்டட் வித் தட் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டோட கனெக்ட் பண்ணிட்டு, அப்போ 1/12th of the mass of the carbon 12 ஐசோடோப்ல இருந்து எவ்வளோ ஹெவியரா இருக்கோ அதுதான் அந்த பர்டிகுலர் காம்பனன்ட்டோட மாஸ். ரைட்? ஓகே, சரி, ரைட். இப்படிதான் நம்ம அப்ப நமக்கு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கு மட்டும் எவ்வளவு ஹெவியரா இருக்கு, நம்ம எக்ஸாக்டா ஹைட்ரஜன் மாஸ் நம்பர் 1 சொல்லுவோம். அப்ராக்சிமேட்டா ஹைட்ரஜனோட மாஸ் நம்பர் 1 கொடுப்போம். ஆக்சுவலா ஹைட்ரஜனோட மாஸ் நம்பர் 1.008. ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் ஹையரா இருக்கு. ஓகே, இது எக்ஸாக்ட் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். சப்போஸ் எனக்கு 2 டிஃபரெண்ட் மாஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஒரே ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, 2 டிஃபரெண்டான மாஸ் இருக்கு. அப்ப இதுக்கு எப்படி மேம் ஒரே அட்டாமிக் மாஸை எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன எடுத்துக்கலாம், இப்போ குளோரின் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ குளோரின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 17, மாஸ் நம்பர் 35லயும் ஒரு செட் இருக்கும். ஓகேங்களா? 35லயும் ஒரு செட் இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு செட் என்ன இருக்கும், அட்டாமிக் நம்பர் 17, மாஸ் நம்பர் 37லயும் ஒரு செட் இருக்கும். அப்ப 35லயும் பிரசன்ஸ் இருக்கு, 37லயும் பிரசன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அப்ப இதோட ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் என்ன கொடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம். வாட் இட் இஸ் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் இருக்கிற கேஸ்க்கு ஒரு மாஸ்னா ப்ராப்ளம் இல்லை, we can substitute directly, we get the answer. But it is a 2 different mass இருக்கு அப்படின்னா, whether I want to substitute 35 பண்ணுமா இல்ல 37 பண்ணுமா, it will be create one confusion. Okay, how to, that avoiding that confusion, and the confusion avoid பண்றதுக்கு we use this formula, right? So average atomic mass, this is the formula. An average atomic mass, sum of the, this is the meaning of sum of the isotopic mass into percentage relative abundance. Okay, எவ்வளோ abundance percentage relative abundance present ஆயிருக்கு upon 100. ஓகே, அப்ப நம்ம earth crystல percentage relative abundance என்னது, earth crystல எவ்வளோ availability இருக்கு, அந்த பர்டிகுலர் ஐசோடோப்ஸ் எவ்வளோ availability இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் percentage abundance. ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா நமக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ எவ்வளோ percentage availability இருக்குன்ற டேட்டா கொடுத்துருவாங்க, ஐசோடோபிக் மாஸ் என்னன்னு கொடுத்துருவாங்க. அப்போ we want to calculate average atomic mass. We want to calculate average atomic mass, right? This is the formula, right? Next one பாருங்களேன், how to calculate. This is 3 carbon. Okay, so நமக்கு availability எவ்வளோ present ஆயிருக்கு, 3 carbon இருக்கு. What are the 3 carbon? Carbon 12 இருக்கு, carbon 13 இருக்கு, carbon 14 இருக்கு. 3 carbon இருக்கு. அதோட relative abundance. ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா carbon 12 வந்து 98.89% available இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 13 1.1 லெவல், 2 into 10 ரொம்ப மைன்யூட் லெவல் 14. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்களோட அட்டாமிக் மாஸ் 12 13.000. ஓகே, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா, ஸோ தட் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் which is equal to
ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அட்டாமிக் மாஸ் ஓகேங்களா இன்டு ரிலேட்டிவ் அபண்டன்ஸ். அப்போ கார்பன் 12க்கு எனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அபண்டன்ஸ் இருக்கு, 98.892 இன்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கு, ஸோ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் 12 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இன்ஸ்டீட் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் நவடேஸ் they are used as unified mass. AMUன்னு பண்றதுக்கு பதிலாக யூன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ we can use இது இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க மெத்தடாலஜி. அப்பெல்லாம் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் AMU அப்படி எழுதணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், சிம்பிளா யூனிஃபைடு மாஸ் யூ போட்டாவே தட் இஸ் த மீனிங் யூனிஃபைடு மாஸ் அப்படின்னு. ஓகேங்களா, ரைட். அப்போ 12 யூனிட் பிளேஸ் நம்ம என்ன டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், சாரி என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம், சம் ஆஃப் த relative abundance into isotopic mass போட்டோமா. அப்ப sum of the relative abundance, I have 3 isotope. அப்ப 3 isotope க்கு relative abundance with isotope value போடுங்க. Okay, second one carbon 13 எவ்வளவு abundance இருக்கு, it is 1.108 into எவ்வளவு atomic mass unit இருக்கு, 13.00335 யூனிட் பிளேஸ் third one எவ்வளவு இருக்கு பர்சன்டேஜ் 2 into வெரி கம்மி வெரி லோ. ஓகேங்களா, 2 into 10 power minus 10 அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் எவ்வளவு இருக்கு into 14.00317 upon 100. ஓகேங்களா, ஸோ இதை டோட்டலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஐ வில் கிவ் த ஆன்சர். டோட்டலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ யூ வில் கெட் இட்ஸ் நியர்லி 12.01 வரும். ஓகேங்களா, ஸோ தட் இஸ் ஆவரேஜ் atomic mass which is equal to atomic mass of carbon which is equal to 12.01. ஓகேங்களா, ஓகே 12.01 ஹைலைட் பண்ணிடுங்க 12.01. ஓகேங்களா, ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர், இட் இஸ் 12.01. ஓகே, that is that and mass of average atomic mass of carbon. This is the methodology to find out it is the average atomic mass of the particular element. Okay, so in the madri multiply பண்ணும்போது you will very careful to it. Okay, right. Next one, yeah, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். 2 stable isotope. ஓகே, இது 10B இல்லைம்மா, ஆக்சுவலி போரான் 10. இது எப்படி எழுதிக்கலாம், போரான் 10 19%, boron 11 81%, average atomic weight of the boron in the periodic table. Okay, average atomic weight கேக்குறாங்க சரிங்களா. அப்போ find out average atomic weight which is equal to எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 10 boron இல்லையா, 19% into boron 10. ஓகேங்களா, 10 யூனிட். ஓகேங்களா, ரெண்டு சிஸ்டம். இது போரான் 10க்கு ஐ கம்ப்ளீட்டட். நெக்ஸ்ட் ஒன் போரான் 11க்கு பிளேஸ் போட்டுக்கோங்க. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு, 81% into 11. ஓகேங்களா, upon 100. ஓகேங்களா, so அப்போ now we simplified and get it is 190 plus and 81 into 11 is 198. Okay, 898. We will check one second. Okay, it is 81 into 11. 891. Okay, it is 891, right? It is 891 upon 100. Okay, the simplify panna you will get it is 1. Okay, it is divided by 100. Okay, 1081 divided by 100. அப்ப 1081 divided by 100 போட்டோம் அப்படின்னா 10.81. ஓகேங்களா, the value it is 10.81. எங்க இருக்கு பாருங்க 10.8. Okay, good. ஓகேங்களா, the option A it is the correct answer. Right. Next one பாருங்களேன். Right. The mass number of two isotopes 20 and 21. ஓகேங்களா, if the average atomic mass of the element 20.2, then the percentage composition of the isotopic mass number 20 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க.
the mass number of two isotopes 20 and 21. Two isotopes, mass number of the two isotopes 20 and 21. Average atomic weight கொடுத்தாச்சு, percentage கொடுக்கல. We want to work out. அப்ப எப்படி செய்யலாம்? Average atomic formula என்னது? Average atomic mass, average atomic mass. Simply we write average atomic mass which is equal to percentage, summation of percentage, relative percentage into atomic mass upon 100. இதான் நமக்கு formula. இதான் நமக்கு formula. Now we want to substitute. Percentage தெரியாது. Wait பண்ணுங்க. அப்ப average atomic mass they given. How much they given? 20.2. எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 20.2. Okay. We substitute in this formula 20.2 which is equal to percentage I don't know. So just I simply substituting atomic mass of carbon on two isotopes 20. ஒரு isotopக்கு 20 இல்லையா? Okay. இது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா just 100 into 20. X ன்னு போட்டுக்கலாம். X ன்னு கொடுத்துக்கலாம். Okay, that's I don't know. So that I used as X into 20. ஓகேங்களா? Plus. Okay. அடுத்த செட் இன்னொரு ஐசோடோப் என்ன இருக்கு? 21 இருக்கு. So அந்த 21க்கு நான் எப்படி கொடுக்குறேன்? 100 minus X into 21 upon 100. ஓகேங்களா? upon 100. Okay. 100 இங்க மல்டிப்ளை ஆச்சு அப்படின்னா it is 2020. ஓகேவா? which is equal to அப்ப 20x plus 21,000 minus 21x. ஓகேங்களா? அப்ப minus x வருமா? So in the setல it is minus x, here it is minus 2100, அப்ப 80 minus 80. Okay, minus minus cancel. அப்ப x which is equal to 80%. Okay, x which is equal to 80%. அப்ப இது percentage எவ்வளோ? 80%. ஓகேங்களா? another one percentage 20%. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? the percentage composition of the isotopic mass 20 ஓட isotopic mass தான் கேக்குறாங்க. so it is completed 80. ஓகேங்களா? 80. ஓகேங்களா? அப்ப x which is equal to 80%. suppose 21 ஓட percentage கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா it is 20. மீதி இருக்கிறது 100 minus 80 போட்டீங்கன்னா remaining கிடைச்சிரும். ஓகேங்களா? so answer it is 80. Right. Next question. Nitrogen occurs in nature in the form of two isotopes with the atomic mass 14 and 15. Okay. Upon nitrogen it is and 14. Another one nitrogen it is 15. Okay. Two atomic mass. If the average atomic mass 14.067. Okay, what it is the percentage of the two isotopes? ரெண்டு isotopes குமே கேக்குறாங்க. So we want to find out. ஓகேங்களா? அப்ப percentage abundance. Okay, average atomic mass which is equal to average directly I substituting in this formula வேணுமா? Okay, formula எழுதிக்கலாம். So that average atomic mass which is equal to two different nitrogen atom 14 and 15. 14 ஓட percentage எவ்வளவுன்னு தெரியாது. So that I substituting x into 14 plus இதுல x இருக்குன்னா அது 100 minus x இல்லையா? 100 minus x into 15. ஓகேங்களா? upon 100. நமக்கு ப்ராப்ளம்ல average atomic mass they given. So that it is 14.0067. 14.0067 which is equal to and 14x plus 1500 multiply பண்ணிட்டு 1500 minus 15x upon 100. ஓகேங்களா? so 100 இங்க multiply பண்ணினா you will get it as at 4400.67 which is equal to 14 minus x. ஓகேங்களா? minus x plus 1500. கரெக்டா? 1500. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? 1500 minus 400.67. Okay, it is 3 and 9 3 point remaining 9.33 again 99.33 இல்லையா? ஓகேங்களா? அப்போ x
minus x which is equal to minus 99.33. ஓகேங்களா? அப்ப இத கொடுத்திருக்காங்க. Percentage of that, both ரெண்டுமே கேக்குறாங்க. அப்ப nitrogen 14 it is available 99.33. So this get cancelled. அப்ப x which is equal to 99.33 அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? So that அடுத்தது one என்னக்கலாம். அப்ப this is nitrogen 14 தான் first எடுத்துக்கமா, which is equal to 99.33. nitrogen 15 க்கு என்ன கொடுக்கலாம்? It is 100 ல இருந்து subtract பண்ணிடு. ஓகேங்களா? 100 minus, okay, it is 99.33 which is equal to 6 remaining என்ன இருக்கும்? 9. ஓகேவா? 0.67 கரெக்டா? 0.67. அப்ப nitrogen 15 it is 0.67, nitrogen 14 it is 99.33. So this is the percentage availability of the 14 and 15. Okay, so definitely they will ask this type of question. It is very careful to work out. Okay, in the questions எல்லாம் ரொம்ப carefully work out பண்ணிடுங்க. This very important. That's summary. Yeah, what are the things we completed on today? First, all the 5 laws. Law of conservation of mass. So first, it is என்னெல்லாம் complete பண்ணிருக்கோம்? Law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Okay, conservation of mass அது பண்ணோம். ஓகேங்களா? அப்ப what it is a law of conservation of mass? Fast ஒரு recall. It is mass of the total mass of the reactant become equal to total mass of the product. So that இதுல இருந்து என்ன conclusion எடுத்திருக்கோம்? Atoms cannot be created nor be destroyed. என்ன கொடுத்திருக்கோம்? Atoms cannot be created nor be destroyed. இது first law. Second law என்ன கொடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா law of multiple proportion. ஓகேங்களா? law of multiple proportion. ஓகேங்களா? ஃபாஸ்டா எழுதிடலாம். law of multiple proportions. ஓகேங்களா? so multiple proportions ரெண்டு different combinations இருக்கும். அது நியூ ப்ராடக்ட் ஒன்று கிடைச்சிருக்கும். ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோல பார்த்திருப்போம். அதே மாதிரி it is the law of definite proportion. law of fixed proportion பார்த்திருந்தோம். அதுக்கு ரிலேட்டடான proportion. ஓகேங்களா? so law of fixed definite proportion or constant proportion எப்படி சொன்னாலும் கரெக்ட் தான். அடுத்த law என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தோம்? it is a law of reciprocal. Reciprocal. Okay, law of reciprocal, that is also be completed. Next நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா Gay-Lussac's law. ஓகேங்களா? என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தோம்? Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law பண்ணிருந்தோம். Then it is that Avogadro law. Avogadro's law. Okay, so in the law, ஓகேங்களா? so இதெல்லாமே all it belonging toward law of chemical combination. law of chemical combination. ஓகேங்களா? law of chemical combination. so இந்த law எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஒவ்வொரு லாக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ், ஸோ ஒவ்வொரு லாக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் ஒர்க் அவுட் த கொஸ்டின்ஸ். அந்த லா உங்களுக்கு லா டெஃபைன் அப்படிங்கிறத காட்டிலும் ஒர்க் அவுட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். After completing this one, atomic mass, okay, average atomic mass, okayla, and find out that average atomic mass. Find average atomic mass. Average atomic mass. So idukku nama formula paathirundom. okayla, that is very important. So average atomic mass la year paper la கேட்டுட்டே இருக்காங்க. repeated என்னெல்லாம் isotopes இருக்கோ அது ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வாங்க. it is very important. ஓகேங்களா? the laws related ஆன problems, that's very important. so tomorrow it is a very important ஆன ஒரு section. what it is? mole concept. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன டாபிக். listen to very carefully. so அந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. லாஸ்ட் நம்ம அனலைசிஸ்ல பார்த்த மாதிரி 2025 2024 கண்டினியூஸா 8 மார்க். so ரெண்டு क्वेश्चंस கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அதனால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா கோ த்ரூ பண்ணும். so that's very important. you also go through it once again. yes, thank you. this is Dharani, right?